Most importantly, good afternoon to Western Uganda. We are here briefly headed by the Secretary General and my inline boss, the spokesperson, Joel Senyonyi, to address a few critical issues that have closed this week, being that we are going to have a long weekend of Easter. We have felt it imperative that we address you on these pointers such that people go with clarity into the holidays. I will speak, I think, about one, then I'll leave my bosses to address the other issues. And mine will be the unfortunate occurrences yesterday in Chenjojo district, Western Uganda, that is Toro region. The NRA for a big while has been castigating us to show our might in Western Uganda. We have a lot of support in Western Uganda. In Western Uganda, we have very senior leaders coming from there. Had our fruitful activity, peaceful activity in Imbarara. We had our regional representatives and mobilizers from all the districts that make Western Uganda. From Chiruhura, where the senior rebel comes from Ibanda, from Isingiro, from Rukunjiri, from Mbarara and Mbarara universities, as you've been seeing. So we were very peaceful. That we should not go any further with our organization. Of course, when we reached Chenjojo, their thinking was to arrest Chairman Nyanzi, because Chairman Nyanzi, the president, is there, because of the information he had got from a few of those that had been arrested, all of them who work under the leadership of Chairman Nyanzi. Our head of mobilization and Kunga, her name again? Kabagambe was arrested. She was in charge of that organization. So they tried to isolate Chairman Nyanzi from us, but also to deflate his organization in this mobilization. That was archaic. That was very unfortunate. That was unstopping them. And we don't want them to be stopped, despite the fact that they are doing it illegally. What we are saying, we ought to do our mobilization that way. It will be very unfortunate. I want to thank you for this morning, and I will ask now the spokesperson, Deputy President wa Western Uganda, nga tukulembeddwa Ssaabawandisi w'ekibiina kya National Unity Platform era n'amaanyi g'abantu, nga tuli ne chairman wa Kunga era chairman wa mobilization era akulira mobilization mu kibiina kyaffe mu Uganda yonna. Mu Western Uganda nti tetulinayo buwagizi. Sebo mukama wange Joel Senyonyi we twabaddeeyo, naye amasimu gonna agakubiddwa nga tuli mu talk shows, nga gakubirwa abantu abatuula Ibanda, abantu abatuula mu Western Uganda, bonna babadde bankyukakyuka. Ffe aba NUP okwogerera ku rediyo zino mu bitundu ebyo tusasula sente nno nyingi, naye n'okusasula batuuse ne bakugaana, kubanga bamanyi nti amawulire ge tutwalayo mawulire ga bunnabbi ga bwenunuzi. Ate bulijjo balowooza nti NUP emirandira gyayo gikoma mu kwogera lulimi Luganda. Twabadde ne Lewis Luwongoya nga naye narugamba Olunyankole, nze olwange nga lumenyefu naye ya Rugamba bulungi.
Jole naye n'alugamba. Kati ng'ensonga ze twogera ongeza abantu ba bulijjo. Ekyo kyabatawaanyizza nnyo. Ne DPC w'Embalala teyategedde butya bwe twakubye lukuŋŋaana luno. Baazukuse ku makya nga twamaze okukuba olukuŋŋaana nga tweyongerayo walala. Naye bwe twatuuse ekyenjojo abakkirize mbu tusobole okuba emitwalo emeka. DPC mugizi enguzi babadde oyagala ya mitwalo 3 n'oyonoona amasasi agagula okusinga emitwalo 3. Kati obwongo bw'omuntu ng'oyo akulembera ate ebya security bye yayonoonye ebya security government store bye yayonoonye obuvune bwe yatuusizza ku bantu obuswavu bwe yatadde eri eggwanga mu kyambalo ekiriko fulaaga nza kubumanya nti busuka emitwalo 3. Kakati mwe ababadde babungose ŋŋambo ababadde bagamba nti ffe omununuzi gwe twaleeta Kyagulanyi Robert Ssentamu akoma wano mu Buganda kati woobi kubanga neeri bamwettanira. Kyova olaba temukkirizigala ng'atambuza obubaka bw'obununuzi. Tetugenda kulekera ate kino kikulu kankyogere temugenda byonna kiri constitution kubanga mwagala okukola effujjo ku ffe mututamye okulonda butukuveeko mututamye okumobilizinga abantu okubajjako mbu nakyo tukiveeko. Tetugenda ku kintu kyonna ekiri mu constitution kukivaako tugenda kubikola tubibatamye. Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. I want to appreciate you for coming to join us for this press briefing on short notice. We are in the Easter season. We want to congratulate those who have been going through the Lent season. Of course, our brothers and sisters, the Muslims, are still going through Ramadan. It's a holy season. And so we wish everybody well, difficult as the times might be. We are headed to Easter, but many people are struggling. Some are even from as they celebrate Easter with family. So it's a difficult time, but hopefully we can cling on to the Lord to enable us to go through the trials and tribulations that we are going through as a country. Over the week, numerous services at churches, of course, mosques today, on Friday. We want to, for starters, appreciate religious leaders that have stood with Ugandans. Those who, every so often, they come out and speak out and say, appreciate them. Because when they speak out, they're doing it for the folks that they lead, the congregants that follow them. And so it's important that they keep speaking out, not just for the good of NUP, because this is not just about NUP, it's about our country. So we appreciate all those religious leaders that every so often speak out without fear or favor. Of course, unfortunately, there are those who never want to speak out. Even when they do, it is in a very confusing way. Perhaps because, as you have seen, the regime gives them prados, money, gifts of all nature, in a way that they don't speak out. I hope they'll remember how our Lord and Savior, whom we are celebrating through the Easter season, operated. Okay, and how he called upon religious leaders to operate. So we call upon those religious leaders that have been silent, whose message has not been as clear as it should be, on behalf of the people of Uganda. Speak out, because it could be you tomorrow. We just learned a few days ago, there's a reverend from somewhere in Hoima who organized prayers, okay, with a couple of other people to say, look, there are many promises that have been made by the regime and they have not been fulfilled. Let's meet together and pray for these people to fulfill the promises that they have made. That reverend spent days in jail together with the other people he had mobilized to lead as leaders. You're not immune to brutality. You're not immune to bad governance. So when you speak out, you're doing it for Ugandans and for yourselves and for the people that come to your churches and your mosques and wherever they do. So as they come this weekend, because normally these corrupt people, these people who are perpetrators of violence and brutality, they come and you give them front chairs in the churches and wherever else. So speak, they are there, they will listen. We hope that you will be able to rise to the occasion
and represent the faith that you do represent. We have a challenge among several others in our country. You go through this season, there is scandal after scandal. Almost every week, you're sure there's going to be a new huge scandal in our country. Every single week, there is something about corruption. And this regime that keeps claiming that for them, they have zero tolerance to corruption, which is a hoax. We have been seeing the Mabati saga. High-ranking government officials, from the level of vice president, taking what does not belong to them. These Mabati belonged to the poor people of Karamoja. These ministers and several other government officials decided to take these Mabati for themselves, whatever they did. And we have been waiting. Ugandans have been saying, okay, you government, you've been saying you're going to crack the whip on corruption. Here, people have actually conceded that they took iron sheets which did not belong to them. Take action. Yesterday, we saw the Honorable Mary Goreti Chitutu, the Minister for Karamoja Affairs, being arraigned at the Anti-Corruption Court, which is a good thing. But you see, it leaves a lot to be desired. Mary Goreti Chitutu is not the only one who took iron sheets meant for Karamoja and took them to her area. Many other government officials, ministers, they did the same. How come they were not produced in court like her? Are we having selective application of the law? Because now, if Mary Goreti Chitutu comes out and says she wanted to believe her, because she was not alone in this crime, where are the others? So we are saying that if you people are serious about fighting corruption, you keep talking about it, it's time to see some action happen. Chitutu was involved in this scam, but she was not alone. Several other high government ranking officials have conceded to having taken this Mabati. Can we see action taken against them? Otherwise, what you're doing is really a drop in the ocean, and it is selective. It is injustice. It is not justice. Okay, so yes, go for Chitutu, but go for everybody else that has been involved in this scam, because they have confessed and admitted as such. As a political party, we are registered, and the law allows us to carry out activities as a political party. And we have been doing so, building our mobilization teams across the country. We've done it here in Central, we are doing it in different parts of the country, because we are a registered political party. It is absurd that wherever we go, with our organized meetings, whether it be opening our party offices, unveiling our leaders in these various parts of the country, police and the military come after our leaders in a manner so high-handed. We saw the brutality that was meted out on our leaders yesterday. Chairman Nyanzi, who is our head of mobilization, and several other leaders, our Secretary General was there, our Deputy President, the Deputy Spokesperson, and several other mobilizers. And violence was meted out on unarmed people who are carrying out a lawful activity. They know, because we are a registered political party. But because these cowards are so afraid, they're thinking, no, we'll not let you do this. And they're the same people who keep saying, NUP is only here in Kampala. When we go out there to connect with our people, it is brutality. And yet, we are seeing people who by law should not even be engaging in political activity. Out there, there's this son of Museveni. He is roaming the country from one area to another in political activities, as it is. This, by the way, is a serving military officer. So it's against the law for him to do that. We would have expected police to begin with him to say, by the way, what you're doing is against the law. And I've had some senior officials in NRM saying what he's doing is against the law. Why isn't action taken against him? He's all over the place, all over the place. Of course, they will gather people will come. As long as they know there is food, there is music, and there is transport refund, they will come. They don't care who has organized. Some of them actually show up not knowing who the leader behind it is, but they show up because they're hungry. There is food to eat. Okay, there's some transport refund. They want that little money, and so on. But when a registered political party is out there mobilizing its teams, unveiling, and so on, we see this brutality being meted out. It does not make sense at all. We want to put police and the military on notice. We are not going to stop carrying out these activities because we are a registered political party. And the law allows us to carry out these activities. So we are not going to stop at all.
Do whatever it is that you want to do. Because in doing this, they want to intimidate us, to cause us to recoil. We're not going to recoil. Keep pressing on every step of the way. What we are doing is within the law. Okay? Besides, even whenever they charge us for all these weird, ridiculous offenses, none has come to a logical conclusion because we don't break the law in doing these things. And by the way, because there's no law which to obey an order that is unlawful, if it is an order, that you get a phone call and they tell you, now beat up that leader, wrap up this one. Ultimately, you shoulder the burden yourself. And so that's an approach we are going to use going after these individuals that are meting out violence against us as leaders and our supporters, even as we go after the institutions generally. But all said and done, we are only getting started of this country. The Western Uganda, that was Chenjojo and Barara the other day, we are going to go to Kabali, we are going to go to Chisoro, we are going to go to Toro sub-region, we're going to go everywhere, in the eastern region, in the northern region. We are coming because we are a registered political party and nothing is going to stop us to do what the law allows us to do. Finally, Makerere University, which is one of, for a long time has been one of those top universities, even in Africa. The trend has been a downward spiral because sometimes this university gets leaders who are very excited, like Nawangwe, extremely excited. Nawangwe wants to run Makerere University as a secondary school. I don't know, because he knows his term as vice chancellor is about to end, and so he needs Mr. Museveni to appoint him, whether RDC or something. So he operates with a lot of excitement, breaking the law in a manner so wanton. Our candidate as the NUP, Margaret Natabi, was disqualified because she was meeting students and telling them her agenda. Because she's campaigning to become guild president of the university. And so she should be able to meet students in small numbers or whatever the case might be and sell her agenda and sell her ideas to them. But Nawangwe and University Council and all that excited lot of fellows say, no, we shall not allow this. Makerere University is not a secondary school, for heaven's sake. I hear some people call it the Harvard of Africa. I don't know if it still is. When I was still there many years ago, it was. But nowadays, they run it like a secondary school. These are adults who engage in political discourse. Because many national leaders today were leaders first at the university level. And so we think that Nawangwe and others like him are operating in a draconian manner, in an amateurish, excited way, breaking the law. So I want to send a warning to Nawangwe. You're not the first vice chancellor of Makerere University, and you're not going to be the last. Stop running Makerere University like a secondary school, because it is not. This is a university with adults who must be able to engage in political discourse. You see the excuse they keep giving of now sometimes violence happens and so on. Go after the lawbreakers. The other day during campaigns, a student was killed. And as far as we are concerned, we believe those who are involved in this were the military. And that's why today they have not released footage, because Makerere is full of cameras everywhere. They said they are going to release the footage to show who killed that student. To date, up to tomorrow, they will not show you that footage. The same way they lied about Nabu Kenya, Rita. And they said they would produce footage, they not produce it, because they know who did it. So likewise, the excuse that you see students engage in violence and so on, is it students that killed that student? If it is, where is the footage? Because also, anyone that kills another, that's against the law. Go after them. Why haven't they? So that's an excuse of Makerere University. Why haven't we called that person to order? So the pretense has got to stop, and that university should be run like a university. Students should be let to express themselves. Stop the cowardice. You see, for a long time, the NRM has not had a guild president at Makerere for obvious reasons, because those students are intelligent. They know better. They know what they want. And that's why they have sided with us. That annoys the regime. So they keep trying to introduce ways of how they can have an NRM guild president installed by force. We will not accept that. Twagala okuyozaayoza bannansi okutuuka ku nnaku zino eza Pasika.
ennaku za Pasika nnaku nkulu tudde eri omutonzi ne twetereza oba oli awo. Of course akaseera kuluno aka Pasika tukagendamu nga bannansi bayita mu buzibu obw'ekitalo. Abamu tebamanyi na kamere we kanaava ku lunaku lwa Pasika. Embeera ze bayitamu nzibu. Bangi abantu baabwe bali mu makomera si ku lwa nsonga ezitegeerekeka naye olw'okubanga bawagira ono mu byobufuzi. Abalala Pasika bagenda giriira eyo mu makomera nga tebalina musango wadde, tebabbye ssente ya muwoomusolo, tebalina musango gwe bazizza, naye baasalawo okuwagira ekibiina kino ekitali NRM. Ogwo ne gufuuka musango. Tusaba bannayuganda tweyongere okwenyweza, tweyongere okukwatira awamu kubanga ensonga eno si kirungi ogamba nti katugirekera aba NUP bokka, abakulembeze mu NUP, ffenna nga bannansi kitukwatako. So nga tuyita mu kaseera kano aka Pasika tuddemu okukyusa timing yaffe, tutegeere nti neggwanga ffenna lyaffe, ffenna kitukakatako okulwanirira eggwanga lyaffe lino. Twagala okwebaza abakulembeze mu ddiini abazze bavaayo nga boogera ku nsonga eziruma bannayuganda. Tubalaba eyo mu mizikiti, mu makanisa, mu ekereziya nga boogera nga bagamba nedda obuli bw'enguzi kikyamu, okubba ssente y'omuwoomusolo kikyamu, okutulugunya abantu abatalina musango kikyamu. Bazze babyogerako, twagala okubeebaza. Naye tukubiriza n'abo abalala abeebuzaabuza oba oliawo emmotoka zino zipajero ze babawa, akasente ke babawa n'ebirabo eby'enjawulo. Nasalawo alaga nti nze kansirike kambuulire enjiri. Njiri ki eyo gy'obuulira etali mu kubba ssente ya muwoomusolo? Njiri ki eyo ekkiriza nti abantu batulugunyizibwe nga tebalina musango? Eyo tebangi abakulembeze mu nsonga ez'eddiini. Ensangi zino ng'eggwanga almost buli wiiki oba omanya nti wagenda kubaayo ekikangabwa ekirala, ssente zino zibbiddwa, kino kibbiddwa, kino kitambudde bwe kiti, buli wiiki. Kati kyafuuka kya buli kiseera. Gavumenti eno eyamwai Museveni bagenda ne bagamba nti kaakati ffe zero tolerance to corruption, titwagala buli bwanguzi, naye bw'obabuuza kiki bakozeewo oba oliawo kinoonya nga tikirabika. Tukyali mu nsonga ey'amabaati. Abantu abakulu abanene mu gavumenti amabaati ag'abanaku ab'Ekaramojja banaye tuswaleko. Eggulo twalabye minisita wa Karamojja Mary Goreti Kitutu nga bamututte mu kkooti era Pasika agenda giriira mu kkomera. Ne tugamba kale kirungi ekyo, naye Kitutu amabaati gano abanene bakkiriza nti nabo baagatwala amabaati gano ate nga bakimanyi ga Karamojja, nabo twagala okubalaba mu kaduukulu. Otherwise kakati Kitutu bw'avaayo n'agamba nti yanze kakati bansazeeko okunsacrificinga nze abeera mutuufu kubanga ekikolwa kino teyakikoze yekka. So katusuubire eno gavumenti egamba nti erwanyisa enguzi naki, abantu ku luno bakkiriza emisango gino. So temugenda na kunoonyereza nnyo, tulinza okulaba nga nabo mubatwala mu mbuga z'amateeka bagende mu kaduukulu. Ababbi bano ababba ebintu by'abanaku. Ng'ekibiina ky'ebyobufuzi etteeka lituwa ebbeetu okwetaba mu political activities. Era muzze mutulaba era mukyatulaba nnyo nga tutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okukunga abantu baffe, okukola mobilization teams ez'enjawulo. Kikkirizibwa mu mateeka. Naye poliisi n'amagye kati baakifuula kya buli kanaku, buli gye batulaba eyo emigo ne bakuba abantu baffe, abakulembeze baffe naki, ate nga tuli kibiina ekiri registered ng'etteeka litukkiriza ogenda eyo tumubilizinga abantu baffe, tuteekewo obukulembeze obw'enjawulo. Abantu bano nno munnaye be bagenda ne bagamba nti NUP eri Kampala wokkaawo, ate bwe tugenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'obutiitiizi bwe balina kyobudde bakola ebintu bye bakola. Eggulo mwalabye Chairman Nyanzi akulembera okukunga kyali mu ddwaliro afuna bujjanjabi n'abasapota mu ngeri ey'obukambwe obuteetaagisa kubanga kyetukola kikkirizibwa mu mateeka. Ate nga munnange waliwo abakola bino nga tebalina mu mateeka. Tutera okulaba ono mutabani wa Museveni baba bajja kujja kubanga bamanyi waliwo akamere, waliwo ka transport refund, oliawo n'omuziki, so bajja kujja bafune akamere ka weekend, so bo tojja banenya. Naye kati ono akikola mu bumenyi bw'amateeka, terajja mugambako. Naye NUP ekibiina ekiri registered kyo bwe kikola activities zino nga basalawo okuba abantu baffe.
twagala okuwoninga abakulu mu poliisi, military, okusookera ddala abasirikale abeetaba mu kutulugunya abantu baffe. Tugenda bajjira mmwe nga ssekinnoomu. Tubakoleko ng'amateeka bwe gagamba, kubanga tojja kuteeka mu nkola kiragiro ekikyamu nti bagambye oyo omukube n'omukuba ng'etteeka olivuddeko. So tujja bakolako ng'amateeka bwe gagamba, era mujja kulaba nga tutwala mu mbuga z'amateeka abasirikale abo ssekinnoomu. Naye n'abakulu mu poliisi n'amagye twagala okubategeeza nti oba bino mubadde mubikola okutunafuya, okututiisatiisa, munnaye tutandika butandisi. Tugenda ttalaaga eggwanga lino lyonna. Western Uganda tubadde twakagitandika Mbalala, Kyenjojo na tujja n'awalala yonna, Kabaale, Wawawa, Toro sub-region yonna tujja, Rwenzori tujja. Northern Uganda tujja. Eastern Uganda yonna tujja. Kubanga etteeka litukkiriza ng'ekibiina ekiwandiika ekiri registered. So omuntu yenna alowooza nti bajja tutiisatiisa tusala speed nkola kya bwereere. Maliriza, Makerere University y'emu ku ezo university ezisinga ettutumu mu Africa yonna. Of course yagenda esereba kubanga obukulembeze obuliyo n'engeri gye bakwasaganyamu ebintu tebitegeerekeka, bafuuka ba politician olw'okwagala okwegula eri Mwai Museveni. Naawangwe alina engeri gy'addukanya Makerere University yalinga agiyita secondary school. Abasomesa abaliisa akakanja, abaana abaliisa akakanja. Mpozi kubanga kimanyi nti taamu ye nga vice chancellor n'etera okuggwako. Salina okwerungira Mwai Museveni bw'aba awummudde emirimu giri bamuwe obwa RDC oba ki agira akola. Ky'obudola bakola ebintu ebitategeerekeka ebyekyana ekito. Kati yagobye candidate waffe mu Lwokaano Natabi Margaret mu Lwokaano lwa Guild President w'e Makerere kubanga yasinkanye abayizi abamu mu hall emu ng'ababuulira ku manifesto ye. Kimenya teeka ki? Naawangwe abijjawa bino, naawangwe ne University Council yonna. Makerere University si secondary school. Abaliyo eri bantu bakulu myaka 18 n'okweyongera waggulu, era etteeka libakkiriza okwetaba mu political discussions. Oli ogamba nti kakati nzono gwenjagala manifesto yange eri abantu. So naawangwe twagala okumuwoninga ne banne balekera okukola ebintu ebyekyana ekito nga beegula ku Mwai Museveni nti abawa obufu obwa RDC oba ki nga bavudde ku mirimu egyo. Ate n'ekirala eno excuse lwekwaso gye beekwatako nti anti kakati campaigns bwe zibeerawo naki abaana bakubibwa, abamu battibwa. Omwaka oguwedde omwana yattibwa e Makerere, ani yamutta? Ffe tugamba nti abaakola ebintu bino bali mu security. Abatta omwana e Makerere actually yali ava na ku university ndala. Ffe tugamba nti abaakola ekintu ekyo ba security, kubanga Makerere ejjudde zikamera. Lwaki tebazijjangayo ne balaga baani abatta omwana ono? Tebajja kikola nga ku Lwita nabo Kenya, kubanga bamanyi abaakola ekintu kino ba mu security. So baleme kubeeteekawo olwekwasa oyo nti ate kakati abaana bajja kuttibwa naki, oli eyattibwa. Kubanga naffe tugamba okutta omuntu kimenya amateeka. Twagala otegeera ani yakola ekintu ekyo era akubye mu mbuga z'amateeka akolebweko ng'amateeka bwe gagamba. Mwebale nnyo. Alright. Ndoza kantandike n'olulimi Oluganda ndyoke ensonga ze tubayitidde leero okwogerako baganda bange omwogezi waffe n'omumyuka we bazoogeddeko, era nze ngenda kwogera just okusamarizinga. Jo tubadde mu disitulikiti y'Ekyenjojo, ogenda mu maaso ne programu yaffe eyakunga ey'okumobilizinga eggwanga. Nga bwe mumanyi twabagamba nti twateekawo obukiiko bwaffe obw'enjawulo mu buli disitulikiti mu ggwanga. Tubadde tufuna okusoomozebwa kw'amaanyi nga abantu baffe bakwatibwa n'ebirala bwe bityo, naye era nga bwe tutera nnyo okutambula mu ngeri ya rubber dog style, awamu nga tusobola okugendawo. Olunaku before yesterday mwatulaba twali Mbalala ne tukunga abantu baffe ne tuba meeting abaali bava mu district ez'enjawulo ne twogera nabo. Meeting yali peaceful nnyo, temwawulirayo kavuyo konna konna nga bano bwe bagezaako okwogera, era abantu ne baddayo ewaabwe mu mirembe. Bwe twavaawo ne tugenda ku radio station, ndowooza message gye twawa ku radio nebatabula nnyo, kubanga ne radio ze twali tulina okuddako ne TVs bagezaako nnyo okutucyankalanya ne balaba nti tetugendayo. So olunaku lwagyo ne tugenda mu maaso nga tugenze Kyenjojo
okusigala ku mulimu ogwo gwennyini ogw'okukunga. Etteeka lye bayita Public Water Management Act lye twachallenginze ebiseera emirundi mingi nnyo era obuwaayiro obusinga kati court etaputa ssemateeka ya declaring unconstitutional. Naye eryo etteeka lye tubadde tuchallenginga nga bbi nnyo bagenze mu maaso ne baliyimiriramu. Naye ate eryo etteeka ligamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi organizaakyo bwe ziba zimiitinze ate tetwetaaga na kutegeeza poliisi, tetwetaaga kukola ki kubanga tuba tukola ekintu ekikirizibwa mu mateeka. So kye tubadde tugenze kyenjo gyokkola kibadde mu mateeka. Naye yo DPC Mugizi Felix najja n'akomandinga amagye, mwolabye emundu zonna eza buli kika ze babadde nazo. Kyenjo gyo ne baleeta akavuyo buli wamu ne badeployinga amagye, military police, ne baleeta amagye agakuuma wildlife, ne bateekawo embeera obadde oyinza okulowooza nti tuli mu lutalo, mu mbeera y'olutalo mu kyenjo gyo. Ne bagenda ne bateeking over ne balisurroundinga n'awalala wonna wonna. So tuvumirira nnyo ekyo bakoze ekyobutiitiizi, bakubya abantu bangi. We twogerera abantu baffe abamu Comrade Waso babagambye ne omumyuka wa chairman Nyanzi mu Western Region Julian Kabagambe naye chairman Nyanzi n'omumyuka we, naye ate ne bakwatiramu n'abantu baffe abalala be bakubye. Mulabye omusajja gwe bayita Musinguzi Ibrahim ngoyo Comrade munafeeyo bamukubye bubi nnyo, tetunategeera oba bamukubye essasi oba bamukubye ki, okugulu kona ne kuyiika. So tuvumirira nnyo ebikolwa eby'obutiitiizi. Waliwo ekibaddewo awo akawungeezi bwe tubadde twogera ne tugamba naye bwe DPC lwaki teweyisa ng'omuntu, kati bwe tubadde Mbalala ne tukola meeting negenda mu maaso ki ekibaddewo n'atuddamu ekindeetedde okukola bino byenkoze wano musooke mmanye ekibadde ku DPC ow'Embalala abalese ne mukola olukiiko lwammwe, era ng'agezaako tutegeeza nti DPC w'Embalala ali mu buzibu bw'amaanyi nnyo kumwekenenya okulaba ddamu ekijjafunye abadde alina obulumi bungi mu mugongo n'awalala, naye abasawo bali mukolako. Mpozi n'ensonga endala kibadde kyewuunyisa nnyo nti tubadde kyenjojo ku ddwaliro ekkulu, naye bwe tutuusewo bwetu ne batwala bano abalwadde mu ddwaliro, abasawo ne batandikira okutuwandikira opapula, banange mulete painkiller, mugende wali mu pharmacy mugule painkiller, ne tugenda ne tugula. Ne bagamba kati mugende mugule bandage, ne tugenda ne tukigula. Kwegamba nga tebalina na kintu kyonna nga fe abalina okugula buli kimu kye mulabye mu bifaananyi, oba bandage oba ki, oba buli kimu kyonna nga fe abalina okukola ki, okukigula. Kakati ne weebuuza balina tear gas, balina amasasi, ssente bazisipendinga ku ebyo, naye ku bulamu bw'abantu ebyobujjanjabi n'ebirala. So kibadde kya buswavu nnyo okulaba ng'oli mu ddwaliro lya gavumenti erisinga mu district ne x-ray, era ku makya oyo omwana bamututemu x-ray, era ababadde balina omutwala mu private clinic, kubanga omusawo yaze n'atugamba nti ayogeddeko tubuumirira ekya discriminatory trials, okukozesa amateeka mu ngeri Museveni gy'aze ng'agakozesamu ku nsonga y'obuli bw'enguzi. Era kati tumanyi bulungi nnyo nti oyo kitutu ayinza okuba nga sacrificial lamb, era ne bikomaawo n'osanga nga ne investigations zikomyawo nga bwe tubadde tukiraba. Oba oli awo naye ne bamukozesa nga sacrificial lamb nga bwe mwalaba ebyali mu public service, ebyali mu ministry mu OPM at some point ne bajjayo omuntu ono Kazinda katutambulireko oyo, naye ng'ababbi ababa ssente ezo bangi nnyo. So tuvumirire ekyo, tumanyi bulungi nnyo nti regime bweto bwe badde ekola nti tebalina wuli ya kulwanyisa corruption, naye buli lwe balaba abantu nga bavaayo n'amaanyi mangi nnyo ne bakondeminga bino ebigenda mu maaso okukola kyonna okukavalinga shemu yaabwe, ne bajjayo ne bamuprosecutinga n'ebirala bityo, naye teri kyamaanyi kyetusuubira mu investigations ezo. Era nga Honorable Senyonyi bwagambye twagala kulaba buli muntu yenna eyenyigira mu ebyo bintu by'okuba ssente z'abawejere ab'Ekalamoja n'asereka ekiyumba ky'embizi n'ente. Kakati oba oyagala bujulizi ky'obulala, so nga nze bw'ojja wange n'osanga nga nina bereti zino ze twambala, mukimanyi bulungi nti lugimu ejja ne kusanga nayo
ne bakutwala mu kkooti y'amagye. Bwe bakujja mu kkooti y'amagye ne bakola byonna byonna ebirala ne bakutulugunya n'ebirala. So osobola otya ogamba nti eno beret ya bulabe nnyo nnyo mu ggwanga okusinga okuta red handed n'amabaati g'abantu b'e Karamoja. So tukivumirira nnyo, naye ekyo kiraga ensi lwaki tuli mu lutalo lwe tuliko. Of course no condemninga ekiwamba abantu ekikyagenda mu maaso. Muganda waffe gwe bayita Gaddafi yakamala almost omwezi mulamba bukyaba muwamba up to now tetumanyi wajali. Oyo ng'omugyeko n'oyogera n'abalala bangi nnyo 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 be baatwala mu biseera by'okulonda up to now be tutadangamu okulaba n'abaana be bakwata okwekalakaasa. Mubadde mulaba abaana babadde bavaayo nga Bannayuganda nga bagamba twagala ensonga ya Karamoja handling bweti. Abantu baffe activists abamu sina members ba NUP naye activists bali awo bakyali mu makomera up to now, so nga ababba amabaati bo bayinaayina. Ensonga y'e Makerere Honorable Senyonyi agyogeddeko. Tuvumirira nnyo ekintu ekyo ekikolwa ekigenda mu maaso. Mumanyi nti Makerere gye buvuddeko yayisa ekiragiro ng'egamba nti kati Makerere tebakyakkiriza abayizi kwesimba ku political parties. Ekintu eky'obuswavu ennyo kubanga Makerere tugiyita Harvard of Africa, tugiyita Uganda summarized. Tosobola gamba nti abayizi ab'e Makerere tebalina kwetaba mu byabufuzi. Naye era nga Honorable Senyonyi bw'agambye tumanyi bulungi nnyo nti reason lwaki bakola ekyo lwa buswavu. Bakimanyi bulungi nnyo nti emyaka gino gyonna NRM tubadde tukikuba kalulu nga balaba revolution etandikira mu institutions, era ne basalawo okweyambisa Nawangwe n'abalala abalinga ye okuleeta ekyo ekyagala bakitegeere. Ensonga y'omuntu okubeera guild president nkulu kubanga obeera otuula ku lukiiko olukulu olwa university lwe bayita University Council. Kitegeeza byonna byonna bye bakola okubba ssente okubulankanya ki byonna byonna ono yabeera akiikirira abayizi ku lukiiko olukulu olwa university. Kyova abalwana nnyo okulaba nga NUP tesigala awo nga bwe mubadde mulaba Honorable Zaake bwe bamugoba mu commission n'awalala kubanga ffe tuli baana mwatulira tubiyogera nga bwe biri. Kyova batuyiganya buli wamu wonna wonna. Finally njagala kukolinga upon international community erekeraawo okulaba bino ebintu n'ebignowalinga kubanga tulabe nga bavaayo nnyo ku nsonga ezimu ne bazifuula nkulu nnyo. Kakati ng'ensonga ne badde kyenjojo international community erina okulaba ng'evaayo kubanga tuli Museveni alina okuvaayo n'atugamba baba ayagala kuggalawo bino ebibiina by'obufuzi abigale tumanye nti kati we are officially in a one party state. Naye bwe tuba nga tuli wano nga NUP naye nga tetukkirizibwa offices zaffe buli lunaku baziclosinga, abantu baffe ne babawamba ne bakwata abantu ne batulugunya abantu, ekyo kiba kya buswavu era tu expectinga abantu abavugirira gavumenti ya Mwami Museveni balina okwekuba mu tochi, otherwise naffe tujja balabisa oba naffe tujja bavaamu mu ngeri emu oba endala. Maybe quickly in English, I also want to join my other comrades in condemning what happened in Kyenjojo yesterday. We were there for an official party program in Western Uganda. We went to Mbarara and met the districts of Ankole sub-region, and we had a successful meeting. It was not violent. These people always say that we are a violent group of people. Did you see even one stone being thrown in Mbarara? We went and met our people, gave them a message and left. So we proceeded to Kyenjojo and we found that DPC, one Mugizi Felix, he was commandeering all sorts of thugs, some in plain clothes, others in LD uniforms, in wildlife uniforms, and they started beating up people. Looked like a war zone. They went and took over the hospital and started inconveniencing all the patients who are going in and out. So, of course, Chairman Nyanzi, our head of the videos, we were trying to help him, to recapitulate him, because he was almost losing his life, for lack of a better word. And those people are just there, watching on. So we eventually went to hospital, and it was very, very sad that we couldn't even find tablets, painkillers in the hospital. There were no bandages. There was nothing, literally, in the main hospital in Kyenjojo. And we had to go to the pharmacies across to buy these things. So you can imagine what happens to the local people. We even had to pay for an X-ray because the doctor came and said that the X-ray of the hospital has not been working for all this time. So you can imagine.
We are talking about these matters, and instead of the regime responding to these issues, they are simply sending the military to beat us up and do that in the strongest terms possible. And we are considering, like Honorable Senyonyi said, we are considering legal action against that gentleman Mugizi and the people he commanded, but also against the regime, and to remind them that we have not stopped pursuing even international mechanisms. So it's not only the domestic ones in the courts here, we are still pursuing international justice so that these people are brought to account for their crimes against humanity. The Chitutu issue, you know, the corruption in this country is, I don't know. You saw the report saying that we lose over 10 trillion shillings every year to corruption. And the regime has no will whatsoever to fight corruption. And this is a clear case. The Karamoja scandal is just a clear case that Chitutu now as a sacrificial lamb, while the other thugs who stole the iron sheets are being guarded by the police and the military, and nothing is going to happen to them. You know, even Chitutu could get bail, iron sheets belonging to the people of Karamoja, or billions of stolen funds or whatever, they will give you a promotion or transfer you to another department. So we condemn that in the strongest terms possible. The issue of Makerere is of great concern to us. Recently, the regime, of course, having been very, very embarrassed many times by the victories which we've been getting in Makerere and other universities, they are now trying to chase us out of the universities as the national unity platform especially. You can imagine, even after disqualifying our candidate, they are telling all these other candidates who are still in the Makerere guild race to make videos and denounce political parties, especially NUP, if they want not to be disqualified. So we condemn that, and we are taking action against that as well. Finally, I want to join the arrest of the people, the former mayor of Fort Portal and other leaders who were arrested simply for holding a peaceful demonstration, prayers, reminding General Museveni of the many, many promises he has been making and not fulfilling. These people were brutally arrested, and as NUP, we stand in solidarity with them, and we are doing everything possible to get in contact with them and also to see how we can assist them, because for us, where there is a fight for freedom, we shall definitely be there. I thank you so much for listening to me. Okay. Thank you very much. We shall take a few questions. I think 3 will be enough, starting with him, Waiswa, and lastly, Munanga ate mukolere ki yaliwo. Ndoza bababiri. Yes, my brother. Coming in from police, they say that